Bangladesh is one of the most vulnerable countries affected by climate change. As a result of global warming, melting of ice, rising sea level, floods, droughts, cyclones, tidal surges and other natural disasters are all specific consequences of climate change in Bangladesh. The Earth's temperature is also rising day by day. The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has concluded that by 2050, climate change will cause sea levels to rise by 1 meter and submerge at least 17% of land in southern areas of Bangladesh. As a result, millions of people in Bangladesh will become climate refugees, as domestic and international research organizations are already warning. People in the region have been victims of climate-induced displacement and migration for the past few decades. For that reason, the number of climate migrants is gradually increasing in Bangladesh. জায়গা জমি ছিল যে জায়গায় ভাঙে গেছে সব কিছু গাছপালা ছিল জঙ্গল ওগুলো কাটা এই জায়গায় থাকি আরো অনেকেই আছে বাড়িঘর নাই ভাঙে নিয়ে গেছে Bangladesh had a growth rate of 5.5 to 6.5. Right now in 2019 it has a growth rate nearing 8. So economically it's doing fantastically well despite the fact that about 1.5 to 2% of the growth is eaten up by the impacts of climate change. Geographically, Bangladesh is a large flat plain at the foot of the Himalayas and one of the lowest in the world. As a lower delta of the three mighty rivers, namely the Ganges, Brahmaputra and Meghna, a large part of Bangladesh is located slightly above sea level. A huge amount of water generated from melted ice from the northern Himalayas flows through these three rivers and finally falls into the Bay of Bengal in the south. Almost every year, floods occur in the country due to the downpour and excessive rainfall during the monsoon season. Generally, there are three types of floods in Bangladesh, such as seasonal floods, flash floods and tidal floods. 60% of the people on the coast have become homeless and seek refuge in nearby temporary shelters. Later, many of them were shifted to different districts or upazilas, and some even ran to an unknown destination towards an unknown future. প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য যে ঘন ঘন দুর্যোগ এটা মানুষের ভিতরে এক ধরনের হতাশা তৈরি করেছে, যে কারণে মানুষ এখান থেকে তার নিরাপদ জীবনের জন্য এখান থেকে তারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ শহরে ইট ভাটাতে কাজ করছে, কেউ শহরে রিক্সা চালাচ্ছে, কেউ কেউ অবৈধভাবে দেশের বাইরেও চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এটা অ্যালার্মিং। আর বাজরে কুতুব দিয়া তোয়ানো মারি আর যখন বাগিয়ে সব হারা গিয়ে বিটা যখন বাগিয়ে গই তখন আরো চলিবার হন কি নাই, মানে ভাত পানি খাইবার চলিবার হন আর সুযোগ নেই, সুযোগ যখন নাই আর কি করছো তখন আর সোদের আগে। দাদার বাড়ি বাপের বাড়ি হল কুতুব দিয়া 6 নম্বর ইউনিয়ন। আমাদের গ্রামের নাম হলো পুজিয়ারটেক। আমাদের গ্রাম সব বিলীন হয়ে গেছে। আমাদের দাদার বাপর বোধ জমি জমা ছিল সব ফান্ডের তলে তুলিয়া গেছে। Just as land submerged in floods, cyclones or tidal surges, or seawater infiltration has become common in Bangladesh. Similarly, drought resulted from the groundwater depletion and surrounding steep land has become very common. There is no such thing as a catastrophic natural disaster like drought where the farmers are barely left with anything to do. বেশি সমস্যা নদী ভাঙন। আমাদের নদী ভাঙনে আমাদের ঘর বাড়ি জমি জায়গা সব চলে যাচ্ছে, বছর বছর প্রতিনিয়ত চলে যাচ্ছে। তারপরে সমস্যা আমাদের সুপেয় খাবার পানির অভাব,
বেশি লবণাক্ততা এই নিয়ে আমাদের প্রতিদিন আমাদের চলতে হয়। যে জমিটা আছে এইখান থেকে এই যে নদীর পাড়ের থেকে আমার এইখানে জমিটা ছিল, আমার ঘর বাড়িও ছিল এখানে। এই ঘরের পুকুর গাছপালা যা কিছু ছিল সব কিন্তু সব নদীগর্ভে চলে গেছে। আমরা এখন এখান থেকে উঠে যেয়ে একজনের বাড়ির উপরে এখন উপস্থিত বসবাস করছি। আর এই যে বাড়িগুলো আছে সাইডে যে বাড়িগুলো দেখছেন না, সবাই কিন্তু সবাই এই নদীগর্ভে চলে যায়, ঘর বাড়িগুলো সব নদীগর্ভে চলে গেছে। Only 8% of the water that passes through Bangladesh falls vertically on Bangladesh. 92% comes from the outside, China, India, Bhutan and Nepal, both sides of India. And that really does create tremendous stress on the hydrological system. Hence, it's a flood-prone country. A large number of people lived along the banks of the river all over Bangladesh. River erosion has taken a terrible toll in recent decades, and the number of people who become destitute due to river erosion is steadily increasing. Due to corruption in various stages of embankment construction and technical constraints, these barriers are not sustainable. So, embankments become quite fragile in the advent of cyclones or tidal surges. Hence, people are becoming homeless. হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে, হাজার হাজার মানুষ তাদের কৃষি জমি হারিয়ে ফেলছেন। এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা কাজের সন্ধানে বাঁচার জন্য বিভিন্নভাবে পরিশ্রম করছেন, বিভিন্নভাবে তারা চেষ্টা করছেন কোনো রকমের বেঁচে থাকার জন্য। বাধ্য হয়ে তাদের একটা বিশাল বড় অংশ বড় বড় শহরগুলোতে বস্তিতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। Sustainable dams are essential to human existence on the coast, but government support of the construction of sustainable dams has always been considered time-consuming and inadequate by the common people. Simultaneously, various irregularities and technical inefficiencies in the construction and maintenance stages have made the whole scenario quite an unpleasant one. সব ভাঙ্গি চুরি থাকে, বারবার বাঁয়ে জায়গায় লড়বে জায়গা নাই, আতবাসা আর ঘর বাড়ি আসছি সব ব্যাংক ভাঙ্গি চুরি গিয়ে তো এটা এখন তো আর তো জায়গা হয়েছে না, দূরদার নাইও টিয়া হয়েছে নাই, আর তো এনে সাইডে হাত করি তারপরে আমার ঘরের নদী ভাঙতে 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 আমার 4বার উড়াইল। 4বার উড়ানোর পরে এখন আর আমার জায়গা নাই থাকার। Though capital Dhaka was once a small noise-free city, but in the last 20 years, the scenario has changed dramatically. Dhaka's population is increasing day by day due to economic and infrastructural development and the pressure of internally displaced people due to various natural calamities induced by climate change. The issue of climate-induced migration is something that has become much more important as we are seeing the impacts of human-induced climate change around the world. Predictions over the next couple of decades are in the 100 to 200 million people having to be forced to move. At the global level, under the Framework Convention on Climate Change, this comes under the issue of loss and damage, people losing their livelihoods and being forced to move. And that falls under something called the Warsaw International Mechanism on loss and damage, which is what we have agreed to talk about. Due to climate change, a significant portion of the population of Bangladesh is becoming climate refugees. Climate refugees are one of the main concerns in the whole world, and Bangladesh is gradually becoming a part of the complication. In the meantime, Bangladesh ranks first in terms of the number of climate migrants relocated by raising sea levels and other natural disasters. অনেক রাত্রে ভাঙছে, ওই কটার সময় ভাঙছে এটা বলতে পারবো না। অনেক রাত্রে ভাঙছে, ওই সময় আর কি আমরা ঘুমিয়ে আসছিলাম, যেই দেখলাম যে অনেক জোরে একটা আওয়াজ হয়েছে, আমরা সরে গেছি। সরে যাওয়ার পরে কিনারে দাঁড়াই রয়েছি, দাঁড়ায় তাকাই দেখতে আসি। দেখার পরে রাত সকাল হয়ে গেছে, আজান হয়েছে, আজানের পরে একজনের বাসায় নিয়ে খাইতে দিছে।
খাইতে দেওয়ার পরে আমরা আবার ওই জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে রয়েছি, দেখতে আসি হাঁস মুরগি ভাসে গেছে। তারপরে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে পরে কি করবো, ওই জায়গায় আশ্রয় নাই, সে কইছে আমরা আর জায়গা দিতে পারবো না, আমরা এই ঢাকায় চলে আইছি। Climate change is a reality for Bangladesh. Bangladesh is increasingly facing both slow onset event and sudden onset event by the impacts of climate change. And the events are becoming more devastating in the coastal areas of Bangladesh and also other parts of the country, particularly in the northern part of the country. Apart from Bangladesh, the number of climate-induced displaced people in other developing countries is also increasing at an alarming rate. Have we ever wondered what kind of emotional pain a person endures after losing their traditional identity? Can the world avoid the responsibility of his or her mental anguish? Problem is that the urban area is not ready to accommodate huge uprooted population. The major problem is urban governance. When migrants come to the urban areas, they face violation of human rights. They don't have access to water, education and other basic services. They also face eviction from the slums even. So we need to upscale, we need to promote governance in the urban areas and make urban settings accommodative or affordable for the climate migrants. Refugees, immigrants or migrants due to climate change, by whatever name we define, now is the time to concentrate on it. Only the right steps on the part of the whole world can solve this problem. We don't want another human being to lose his belongings, lose his identity.